Good afternoon. Good afternoon. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വഴി മാറ്റി പിടിച്ചു. We are going to Jurong Bird Park. Hi. Where is Yishun MRT waiting for the train? The train has arrived. We are in train now. Crowd illa. Hi. Next station is Canberra. Hi. Hi. എവിടെ പോവാ വെച്ചിട്ട്? മസ്കറ്റിലെ പോവാ. എവിടേക്കാ? പോവാ. So we got down at Jurong. Now we have to catch a taxi and go to the bird park. ഞങ്ങള് ബേർഡ് പാർക്ക് എത്തി. നല്ല വെയിലുണ്ട്. വെച്ചിട്ട് വെയില് അവൻ്റെ ഷീൽഡ് ഇട്ടു. ഞങ്ങളുടെ എൻട്രി ടൈം 2 o'clock ആണ്. സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ. This is the penguin coast. എത്രയുണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. So we are waiting for the high flyers show. Supposed to start by 3. It's only 2:10 here. ഇപ്പോൾ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. ലൈൻ ഉണ്ട്. ലിമിറ്റഡ് എൻട്രി ആണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുഴി കുത്തി വാഴ വെച്ച് ടൈം പാസ്. ഈ വെള്ളം പിടിക്കും, ഈ വെള്ളം വലിയ വെള്ളം പിടിക്കും, വലിയ വെള്ളം, വലിയ വെള്ളം. 15 minutes കൂടി ഉണ്ട് ഷോ തുടങ്ങാൻ. അയ്യോ, ഇതല്ല പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? Amazon parrot. Okay, can we be nice? Let's start with something simple. Okay, you wanna say hello? Wow, nice and sweet hello. Okay, Quincy, there's a lot of them right here. Can you do me a big favor? Can you welcome them? You two catch them. He said, welcome to Parrot Paradise. Okay, we're gonna hear this one more time. Okay, can you welcome them? There you go, the bird park is indeed a parrot paradise. Now before coming to the bird park, Quincy used to live in a farm, so he can copy some animal sounds, okay? Can we hear the first sound? Can we hear the sleepy rooster? Is that the rooster? I think you got a little confused right there. Let's try this one more time, okay? Let's do the rooster.
There you go, that's the sound of the rooster. Okay, the next sound we're gonna mimic is gonna be the fierce cat. Oh, that's the sound of the cat. Well done, Quincy. Okay, let's move on to high-tech sounds. Okay, Quincy, do you remember how to do the telephone? Did you guys hear that? That was on silent mode. Okay, look at him, he's a bit distracted. There's nothing out there, Quincy. But by the way, these birds have got very sharp eyesight. Okay, they tend to see things that we humans can't see. So you can see Quincy's looking right out there. So I'm pretty sure there's something out there that is distracting him that I can't see. Quincy, don't be distracted. Let's try this one more time. Let's do the telephone. There you go, that's the sound of the ringing telephone. Good job. Okay, let's move on to human sounds. Sounds that you and I make, okay? Next up, to Eastern Europe, we have a great flamingo. Next show, Kings of the Skies. ലൈൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഞാനിങ്ങനെ വെയിലത്ത് നടക്കണം. കുഞ്ഞി കൈ നോക്കി നടക്കണം. കുടിക്കണ ടൈം ഇഷ്ടമായോ? ഇഷ്ടമായില്ല പറയണേ? ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞ? ഞങ്ങള് എക്സിറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ബോറടിച്ചത് തോന്നുന്നു. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരാം, ബാക്കിയുള്ളത് കാണാം. Going to Jurong MRT. Back home. എവിടേക്കാ പോണേ? എവിടെ? വീട്ടിൽ പോവാ. ഇങ്ങനെ പോവാ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീട്ടിൽ പോവാണ്. പാർസൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൈ വിഹാൻ. ഇവിടെ ബൈ.